So hi! Welcome back sa my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-register ng GO400 sa ating Globe SIM. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if to learn more, just keep on watching and let's start. So yan guys, for today's video, mula sa ating mobile device, pumunta lang tayo sa dial ng ating phone. And dito, idadial lang natin is *143 number sign or hashtag and then call. And then after yan guys, piliin lang natin dito yung number 5. So go yung nakalagay. Type lang natin yung number 5 and then send. And then after yan guys, piliin lang natin dito yung GO400. So makikita nyo, nandun siya sa number 7. So ita-type natin is number 7 and then send. So ayan guys, sabi dito kapag daw nag-register tayo ng GO400 sa ating Globe SIM, makakakuha tayo ng total of 55 GB na data, 25 GB sa lahat ng site, plus 30 GB kapag naka 5G kayo, or 15 GB naman para sa choice of apps na gusto nyong gamitin. So valid na siya guys for 15 days, worth of 400 pesos. So para ma-subscribe, type lang natin yung number 1 and then send. So, dito guys, is mamimili nga pala kayo ng freebies kung anong gusto nyong i-activate sa inyong GO400. So, yung Go 5G is applicable lang yun guys kung naka 5G kayo. And then, yung Go Watch is para yan sa panonood katulad ng YouTube, TikTok, or yung iba pang pwedeng mapanood ng mga videos. So, yung Go Share naman guys is para yan sa Facebook, Messenger, WhatsApp, or Instagram. So, yung Go Play naman is para sa game katulad ng Roblox, Mobile Legends, or COD. So, for example guys, ang pipiliin ko is yung Go Share. So, type lang natin yung number 3 and then send. So, ayan guys, mag-register na tayo sa Go Plus 400. Meron siyang 25 GB for all data, plus 15 GB for FB, TikTok, and more. So, for 15 days na yan siya guys. So, para ma-proceed, type lang natin yung number 1 and then send. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba mag-register ng GO400 sa ating Globe SIM. Kapag question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for new updates. And thank you for watching!